பொதுநலவாய பாராளுமன்ற மாநாடு கொழும்பு பண்டாரநாயக்க சர்வதேச ஞாபகார்த்த மண்டபத்தில் செப்டம்பர் 7ஆம் திகதி முதல் 15ஆம் திகதி வரை இடம்பெற்றது. 54 பொதுநலவாய நாடுகளைச் சேர்ந்த 600 பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்ட இந்நிகழ்வு அண்மை காலத்தில் இலங்கையில் இடம்பெற்ற பாரிய சர்வதேச நிகழ்வாக கருதப்படுகின்றது. இதன்போது சட்டத்தின் ஆட்சி, மனித உரிமைகள், இளைஞர்களது வேலைவாய்ப்பின்மை மற்றும் ஆட்சியில் பால்நிலை சமத்துவம் தொடர்பில் பாராளுமன்றத்தில் வகிப்பங்கு போன்ற விடயங்கள் கலந்துரையாடப்பட்டன. மாநாட்டின் 6வது தினத்தில் ஜனநாயகம், சட்டத்தின் ஆட்சி மற்றும் மனித உரிமைகளுக்கான பொதுநலவாய அமைப்பு ஆணையாளர் ஒருவரை நியமிக்க வேண்டுமா என்ற தலைப்பிலான செயலமர்வு இடம்பெற்றது. ஜனநாயகம், சட்டத்தின் ஆட்சி மற்றும் மனித உரிமைகளுக்கான ஆணையாளர் நியமிக்க வேண்டும் என்ற ஐக்கிய இராச்சியத்தின் பிரதிநிதியின் முன்மொழிவு தொடர்பில் பங்கு பற்றுநர்களினால் கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டது. பெரும்பாலான நாடுகள் இம்முன்மொழிவினை எதிர்த்தது. எனினும் கனடா, ஐக்கிய இராச்சியம், உகண்டா, ஆஸ்திரேலியா உட்பட இலங்கை பிரதிநிதிகள் 4 தமது ஆதரவை தெரிவித்தனர். In our report, recommend to the heads of government that they work out a formula to enable the Human Rights Commissioner to be appointed. But secondly, I would like to see us agreeing to take some action ourselves as legislators. I would like our executive committee to discuss with the Commonwealth Human Rights Initiative whether, for example, the report that they produce every 2 years for the heads of government could be presented to our conference. The very idea of such a human rights commissioner is not in line with the Commonwealth way of functioning. It seeks to undermine the role of Secretary General as well as Cabinet itself. The big difference between a commission and a commissioner, and I think people and some countries may get worried that are we going to create a monster, a person who is going to be a prefect to declare this country undemocratic and this one democratic. But if it was a commission composed of a number of people and democratically elected by ourselves, the member states, I see no problem with the commission. I don't think in the Falklands we have anything to fear from a human rights commissioner or commission. There's only 3,000 of us, but human rights is enshrined in our constitution. It's something we follow very, very rigidly and enthusiastically. We vehemently oppose appointment of a commissioner for democracy, rule of law, whatever it is. The creation of a Commonwealth Commissioner for Democracy, Rule of Law and Human Rights is intrusive and would result in monitoring of the internal affairs of members of state to ascertain compliance with Commonwealth values. Further, the establishment of the Commissioner of Democracy, Rule of Law and Human Rights would result in duplication of the work of the UN. There is one organization which deals with the human rights violations, all these things. And we want to duplicate. We want the Commonwealth to come in there. We find that so-called leaders of the Commonwealth oppose our request tooth and nail. Shouldn't we look into that? When we go to the UNHCR, again... மனித உரிமைகள், ஜனநாயகம், சட்டத்தின் ஆட்சி மற்றும் ஆணையாளரை நியமிப்பது தொடர்பில் இலங்கை அரசாங்க அதிகாரிகளிடமிருந்து பலமான எதிர்ப்பு முன்வைக்கப்பட்டது. மேலும் பொதுநலவாய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் வருகையானது அவர்களுக்கு இலங்கையின் உண்மை நிலவரத்தினை அறிந்து கொள்வதற்கு நல்ல வாய்ப்பெனவும் தம்மிடம் மறைப்பதற்கு எதுவுமில்லை எனவும் இலங்கை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். Commonwealth, and you will be left only with few of your countries. And if there's nothing to hide, I don't think that we should be afraid of establishment of a commission or a commissioner for protection of the human rights, the democracy and rule of law of the Commonwealth. Because we are numerically inferior, we have suffered immensely over 60 years. And we have been looking for mechanisms such as this that will give us some kind of respite. The representative of the oppressed people, we look forward to an establishment of a Commissioner for Human Rights, Democracy and Rule of Law eagerly, so that in some ways
the shared values of the Commonwealth of peoples, not just of ruling entities, but of the peoples, would be realized. மேலும் இம்மாநாட்டில் சிறந்த பொதுநலவாயத்தினை எதிர்காலத்தில் உறுதிப்படுத்தல் என்ற கருப்பொருளில் கலந்துரையாடல்கள் இடம்பெற்றன. இதன்போது ஒரு பகுதியினர் பலமான எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர். அடுத்த வருடம் இலங்கையில் மீண்டும் நடைபெறவுள்ள அரச தலைவர்களது பொதுநலவாய மாநாடு பொதுநலவாய நாடுகளுக்கிடையில் ஒற்றுமையை உருவாக்குவதுடன் இந்நாடுகளின் உறுப்பினர்களது உதவியுடன் பிரதிநிதித்துவம் வகிக்கும் நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தினையும் மேம்படுத்துவதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.